நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கும் போற்றுதலுக்குரிய டாக்டர் ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டங்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் சரியாக 6 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம். Good evening, everyone. On behalf of Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, I extend a warm and heartfelt welcome to the birth centenary celebrations and 25th Shraddhanjali of Sangeeta Kalanidhi, Padma Shri awardee Dr. Sheik Chinna Moulana. We are gathered here today to pay tribute to the extraordinary life and musical legacy of Dr. Sheik Chinna Moulana, whose influence continues to resonate profoundly in the world of Nadhaswaram music. ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது இறங்கி இன்னருள் சொரியும் எங்கள் திருவரங்கநாதனும் பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பறிந்து நம்மையெல்லாம் காத்தருளும் தாய்வான்ம சுவாமியும் நல்லாட்சி நடத்தும் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகரத்தில் இன்று ஓர் இசை பெருவிழா. உணவு எப்படி உடல் மயமாகிறதோ அப்படி தன்னுள்ளே இசை மயமாகி தானும் இசை மயமாகிய ஒரு இசை மாமேதை டாக்டர் ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டமும் அவருடைய 25ஆம் ஸ்ரத்தாஞ்சலியும் இங்கே நடக்க உள்ளது. இந்த பெருவிழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து நன்னெஞ்சங்களுக்கும் டாக்டர் சின்ன மௌலானா நினைவு அறக்கட்டளையின் சார்பாக எங்கள் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நாதஸ்வர நல்லிசையின் ஜாம்பவான் சங்கீத கலாநிதி பத்மஸ்ரீ ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம் இதோ நம் முன்னே. I request the guests to take their seats on the dais. Shri M. Venkaya Naidu Garu, Honorable former Vice President of India, our guest of honor, Shri K.N. Nehru, Honorable Minister for Municipal Administration, Government of Tamil Nadu, Udumalai Pettai, Shri M. Angusami, Senior Tamil Vidwan,
Palani Shri M. Shaktivel, Senior Nadhaswara Sangeeta Vidwan, Tirukkattupalli Shri T.R. Ramadas, Senior Tavil Vidwan, and Shri S. Kasim, Managing Trustee, Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, to take their honorable seats on the dais. வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மேடையை அலங்கரிக்கும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறோம். மாண்புமிகு முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி திரு வெங்கையா நாயுடு ஐயா அவர்களையும், மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு K.N. நேரு அவர்களையும், மூத்த தவில் வித்வான் திரு அங்குசுவாமி ஐயா அவர்களையும், சின்ன மௌலானா நினைவு அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் திரு காசிம் அவர்களையும் மேடையில் எழுந்தருளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். எந்த ஒரு காரியத்தையும் தொடங்கும் பொழுது இறையை வணங்கி தொடங்குவது நம்மரபு. அதன்படி வினைகெட அருளும் விநாயகனை துதித்து இறை வணக்கம் பாட வருகின்றனர் கருவிலேயே திருவாக இசை கற்ற டாக்டர் ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் வழித்தோன்றல் திரு காசிம் அவர்களின் தவ புதல்விகள் அனீஷா மற்றும் அகிலா. May I now request Mrs. Anisha and Akila to present the praise song. Gajanana Shri Ganesha Sharanam Gajanana Devar Munivar Paniyum Dayakara 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 Shri Ganesha Sharanam நாகாபரணனே நான் மறை போற்றும் நாகாபரணனே நான் மறை போற்றும் நாகாபரணனே நான் மறை போற்றும் நாமனே பிரணவ ரூபனே நாகாபரணனே நான் மறை போற்றும் நாமனே பிரணவ ரூபனே நாமனே பிரணவ ரூபனே ஜெய ஸ்ரீ கணேஷா சரணம் பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே பாதம் நம்பும் ராமதாச வரதனே மோதக பிரியனே கௌரி சுதனே ஆதிதேவன் உனதின் அருள் இல்லையே ஆதிதேவன் உனதின் அருள் இல்லையே வேதனும் மாலும் செய்தொழில் உண்டோ ஆதிதேவன் உனதின் அருள் இல்லையே வேதனும் மாலும் செய்தொழில் உண்டோ ஸ்ரீ கணேஷா சரணம் கஜானன தேவர் முனிவர் பணியும்
दयाकर श्री गणेश चरणं श्री गणेश चरणं श्री गणेश शरणं. Thank you, Anisha and Akila. That was Divinity Unleashed. May I now request our Honorable former Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu Garuji, to inaugurate the year-long celebrations of the birth centenary of Dr. Sheik Chinna Moulana by lighting the lamp. ஓராண்டு காலம் நடக்க உள்ள இந்த நூற்றாண்டு விழாவின் துவக்கமாக விளக்கேற்றி வைக்க நம்முடைய முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடு ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அன்பே தகளியா ஆர்வமே நெய்யாக இன்புருகு சிந்தை இடுதிரியாய் நாத விளக்கேற்றிய ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம் குத்து விளக்கு ஏற்றி இதோ தொடங்கப்பட உள்ளது. A lamp is an embodiment of wisdom. It is an epitome of prosperity. Now, let us pray that wisdom and prosperity prevail throughout the world in this Nada Upasana of the year-long centenary celebration of Dr. Sheik Chinna Moulana avargal. மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு K.N. நேரு ஐயா அவர்கள் விளக்கேற்றும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Thank you, dignitaries. May I now request Shri S. Qasim, Managing Trustee of Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, to present his welcome address. Shri Gurubhyo Namaha. My pranams to all of you. With immense joy and gratitude, I extend my heartfelt welcome to each and every one of you gathered here today. On behalf of the people of Tiruchirappalli and on behalf of Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, a warm welcome to our esteemed and respected Honorable former Vice President of India. Your acceptance of our invitation to inaugurate and preside over the birth centenary celebrations of our beloved Guru and grandfather, Dr. Sheik Chinna Moulana, fills our heart with overwhelming gratitude. As the saint composer, Sadguru Tyagaraja Swami said, Toli ne jesina puja palamu. Sir, Government of Tamil Nadu, இருகரம் கூப்பி நமது அமைச்சர் அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன். அமைச்சர் அவர்களை பற்றி கூறும்போது அவருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பது எங்களுடைய பெரிய பாக்கியம். எங்களுடைய குருநாதர் மீது அளவு கடந்த அன்பு அவருக்கு. எப்படி என்றால், நாங்கள் எப்போ வீட்டுக்கு போனாலும் எங்கள் பேர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டார். அப்பா மௌலானா வந்திருக்காரு, ஒரு காஃபி கொடு, மௌலானா வந்திருக்காரு காஃபி. இங்கே வந்து மௌலானான்னு சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு எங்களோட குருவோட அவரோட பேர் வந்து அவர் மனதில் பதிந்துள்ளது. அவர் வந்து இன்று இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வது நாங்கள் பெரும் பாக்கியமாக நினைக்கின்றோம். நமது திருச்சி நகர தந்தை திரு மாண்புமிகு அன்பழகன் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவரை இருகரம் கூப்பி வரவேற்கின்றேன். A special welcome to all the senior artists on the dais,
who will be honored today for their contribution to the field of music over 60 years. I also welcome the other esteemed guests who are with us. என்னோட எல்டர் பிரதர் மாதிரி திரு வாசுதேவன் அவர்கள், வேம்புசன்ஸ் குடும்பத்தார், சீனியர் நாதஸ்வரம் ஆர்டிஸ்ட் திரு காளிதாஸ் அண்ணா அவர்கள், அவர் இந்த சென்டினரி செலிப்ரேஷன்ஸோட கமிட்டி தலைவராக இருக்கின்றார்கள். I also welcome all the members of advisory and working committee. I extend a sincere welcome to this grand occasion. Your presence adds immense value to this occasion. A special welcome to the artist who will be performing today, Vidwan Shri Abhishek Raghuram, Vidwan Shri Tanjavur Govindarajan Anna, Vidushi Akkari Subbalakshmi, Vidwan Sri B.C. Manjunath and Mridangam, my brother Tiruchi S. Krishna Swami and Ghatam. I welcome all these artists. I also extend my welcome to all the media and press members who are present here with us today. Actually, my grandfather, he took the Nadhaswaram to the global level, and these media friends took this century celebration to the global level, and everyone around the globe, they know because of this press media people. We are, after this, this function, we are going to celebrate the centenary celebration in US, Chicago, Chicago and Cleveland, San Diego, and a few other places. I extend my warm welcome to Mr. Padmanabhan Ayya and Parameshwari Amma. They all came from US. They are living in Rochester. For this function only, they are present here. My hearty welcome to Parameshwari Amma and Padmanabhan Ayya. I humbly urge each one of you to join us in honoring and celebrating the musical legacy of the Nadhaswaram Maestro throughout this significant year. Thank you. Moving on to a special screening of a documentary honoring the life and legacy of the esteemed Dr.Sheik Chinna Moulana. We have taken extracts of a documentary made by the Film Division of India. This film has been selected for the 31st International Film Festival of India and also for the International Film Festival. Without further ado, let us immerse ourselves in the story of Dr. Sheik through this captivating documentary. Every morning, as the first light of dawn breaks over the sacred waters of Kaveri River, a new day begins in the heart of Srirangam, a land steeped in history, culture, and the timeless music of Dr. Sheik Chinna Moulana's Nadhaswaram. As the river flows, so too does the music of Dr. Sheik Chinna Moulana, echoing the rhythms of life and eternity. This is the world of Nadhaswaram Maestro, Sheik Chinna Moulana. In the heart of Srirangam, amidst the grandeur of the Rangagopuram, lies the home of a musical legend, a sanctuary where the melodies of Carnatic music have echoed for years. For him, music is not merely a skill to be mastered, but a sacred offering, a way to connect with the divine, to channel the essence of the universe through melody and rhythm. In the face of Maulana, we see the essence of Nadhaswaram music, a journey of self-discovery, spiritual enlightenment, and eternal bliss for him. Dr. Sheik Chinna Moulana was born
and raised in Karavadi village in the Prakasam district of Andhra Pradesh. His family's musical tradition spans over 300 years. For generations, they've had the honor of performing at the Rama temple in their village, a tradition that remains alive even today. Dr. Chinna Moulana, at a very young age, achieved proficiency in Nadhaswaram, first under the tutorship of his father Sheikh Qasim Sahib and later under Sheikh Adam Sahib, a renowned Nadhaswaram player of Chilakaluri Peta Gurukulam in Guntur district, Andhra Pradesh. In the 1950s, in order to train himself in Thanjavur Bhani, he moved to Nachiyar Kovil near Kumbakonam in Tamil Nadu. Tiruvadurai Rajarathinam Pillai was Chinna Moulana's Manasa Guru. At Nachiyar Kovil, Sheikh Chinna Moulana learned the intricacies of the Thanjavur Bhani from Nachiyar Kovil Duraikannu Pillai through the traditional Gurukul style by living with him. Duraikannu Pillai recalls, from 1951 to 1959, Sheikh Chinna Moulana learnt from me in the Gurukul tradition. I have taught many students, but Chinna Moulana is very special. He used to be very attentive in class and after class. He used to sit in a corner and review every lesson mentally, sometimes even till 2 o'clock in the morning. Again, wake up early in the morning and go to the terrace and practice the same on Nadhaswaram. Chinna Moulana would simply say, Sri Ranganatha beckoned me, and I came, settled down in Srirangam. Chinna Moulana travelled far and wide, both across India and around the globe, enchanting thousands of audiences wherever he went. For more than 60 years, Sheikh Chinna Moulana captivated audiences with his enchanting music emanating from the difficult wind instrument, the Nadhaswaram. Renowned for his raga alapana, his melodies have touched the hearts of listeners worldwide. Chinna Moulana's universal music has earned him admirers not just in India, but also around the world. His melodies transcend borders, resonating with audiences from diverse cultures and backgrounds. Chinna Moulana was a loving patriarch. He resided with his grandchildren and great-grandchildren under one roof. Whether it was simple moments or daily routines, he cherished every opportunity to be with his beloved family member. Awards, recognitions and acclaims were showered on Sheikh Chinna Moulana. Prestigious honors such as Sangeet Natak Academy Puraskar, Isai Perarinyar, Mysore T. Chaudaya National Award, Padma Shri, Award of Rajaratna, Kalaimamani, Honorary Degree of Doctorate by Andhra University and Sangeeta Kalanidhi by Music Academy Madras were bestowed on him. Chinna Moulana adapted many techniques from Ustad Bismillah Khan. Whenever the doyens meet, they would sit together and exchange ideas and techniques. Legends like Shehnai Maestro Ustad Bismillah Khan and the dancing icon Birju Maharaj held great admiration for Moulana's music. After settling in Srirangam, located in the heart of Tamil Nadu, Chinna Moulana established the Sharada Nadaswara Sangeeta Ashram. Chinna Moulana used to teach all the kritis with complete sahitya, which brings out the bhava even when rendered in the Nadaswaram.
ఇతను వాయించినప్పుడు సాహిత్యంతో వాయించారు. రాగాలాపం కూడా ఇంకా నిదానంగా సముద్రంలాగా ఉండాలి. రాగాలాపం అవసరపడకుండా ఒక్కొక్క రాగాన్ని నిశ్చారణంగా అందులో ఎదుగుడు కాంబోటి సహాన వేగడ ధన్యాసి వేగదారి అఠాన ఇలాంటి రాగాలు పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే హుస్సేని భైరవి ఇలాంటివన్నీ చాలాసేపు పాడవచ్చు, వాయించవచ్చు. Carnatic music is not just a performance, it's a way of life, a journey of self-discovery, spiritual enlightenment, and eternal bliss for Sheikh Chinna Moulana. As long as Nadhaswaram is played, Chinna Moulana's name will be echoed in the music world. Endaro Mahanubhavulu, Andhariki Vandanamulu. Vandanamulu. Today, we had the privilege of delving into the extraordinary journey of Dr. Sheik Chinna Moulana, a visionary musician whose impact on the world of music is immeasurable. Through this documentary, we gained insights into his remarkable achievements, his artistic brilliance, and the profound influence he has had on the cultural landscape. Moving on to briefing of the trust activities, today we will have the opportunity to learn about the impactful activities of Dr. Sheik Chinna Moulana's Memorial Trust as how they are shaping the cultural landscape in honor of Dr. Sheik Chinna Moulana. I request Dr. S. Sundar, Executive Secretary of Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, to brief the activities of the Trust. Most respected and distinguished guests on the dais, invitees, Vidwans and Rasikas, good evening. It's my pleasure and privilege to present a brief report on the activities of the Dr. Chinna Moulana Memorial Trust to this August gathering. For centuries, the rich sounds of the Nadhaswaram have echoed through grand temples and wedding halls of South India, carving a permanent place in our cultural milieu. The Nadhaswaram's notes continue to reverberate with tradition, sanctity, and a sense of divine blessing across our country. To Sri Qasim and Sri Babu, the Nadhaswaram has truly always been more than just an instrument, but a symbol of our culture and a bearer of its ancient musical traditions. To ensure that even in these modern times, Nadhaswaram should hold its place in the music firmament with grace and dignity,
Dr. Chinna Moulana Memorial Trust was established in 1999 in loving memory of their grandfathers, Sangeeta Kalanidhi, Padma Shri Dr. Sheik Chinna Moulana. The trust is dedicated to upholding the legacy and promoting the art of Nadhaswaram music and ensure that it continues to stand resilient of the old age customs and reflecting the timeless beauty of our rich cultural heritage. With this in mind, we have adopted our core objectives as educating and nurturing the younger generation in the intricacies of Nadhaswaram music to ensure its preservation for future generations, utilizing modern technology including websites and digital platforms to disseminate the significance and richness of this traditional art form, providing support to deserving students pursuing education in Nadhaswaram and Tamil by presenting them with instruments, supporting indigent artists within the Nadhaswaram fraternity, organizing the anniversary Aradhana of Dr. Sheik Chinna Moulana annually with dignity and reverence. Each year, in the month of April, the Trust conducts the Aradhana anniversary of the legendary Nadhaswaram Maestro, Sangeeta Kalanidhi Dr. Sheik Chinna Moulana in a grand ceremony. On this auspicious occasion, the Trust presents monetary awards of 25,000 each to two deserving senior Nadhaswaram Tamil Vidwans, distributes Nadhaswaram and Tamil instruments to talented and students deserving support, recognizes outstanding young talent with cash awards and certificates. To date, we have distributed 80 Nadhaswaram instruments and 22 Tamil instruments to deserving students while honoring 40 senior artists and supporting 6 emerging talents. Additionally, the Trust has organized 40 Nadhaswaram concerts and 25 vocal concerts. Currently, we are in the process of compiling a coffee table book on the life and contributions of the eminent Nadhaswaram Maestro, Dr. Sheik Chinna Moulana. We are deeply committed to expand and diversify our initiatives to further enrich and nurture Nadhaswaram music. On this memorable day, when we are celebrating the birth centenary of this great Maestro, we rededicate ourselves to the cause of preserving this rich art of Mangal Essai of the Nadhaswaram for posterity with all your support, blessings, and well wishes. Namaskarams to all. Thank you very much, sir. Moving on to presentation of Lifetime Achievement Award. As part of its commitment to honoring excellence in Nadhaswaram music, this year the Trust has established a prestigious Lifetime Achievement Award in conjunction with the Nadhaswaram Maestro's birth centenary. This esteemed award includes a cash award of rupees 1 lakh to be bestowed upon Tamil Vidwan Udumalaipetai Sri M. Angusami. Udumalaipetai Sri M. Angusami started his musical journey with Nadhaswaram Maestro Namagiri Petai Sri Krishnan. Sri Angusami's illustrious career included accompanying Dr. Sheik Chinna Moulana and Kasim Babu brothers in numerous concerts. Sri M. Angusami rendered his services at Tirumala during Srivari Brahmotsavams for about 36 years continuously. 12 years with Namagiri Petai Sri Krishnan and 24 years with Kasim Babu brothers. This Lifetime Achievement Cash Award of 1 lakh rupees is sponsored by Shastra University, Tanjavur. ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகளாக நாத சேவை செய்து வரும் மூத்த தவில் வித்வான் திரு உடுமலைப்பேட்டை எம் அங்குஸ்வாமி அவர்களுக்கு ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி பெருமிதம் கொள்கிறது ஷேக் சின்ன மௌலானா நினைவு அறக்கட்டளை. இந்த விருதின்படி அவருக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மரியாதை செய்ய மாண்புமிகு முன்னாள் ஜனாதிபதி திரு வெங்கையா நாயுடு ஐயா அவர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறோம். May I now request Shri M. Venkaiah Naidu Garu, Honorable former Vice President of India, to present this Lifetime Achievement Award to Udumalaipetai Shri M. Angusami with a shawl and cash award of 1 lakh rupees. இருபத்தி 4 ஆண்டுகள் காசிம் பாபு சகோதரர்களுடன்
திருமலை ஸ்ரீவாரி பிரம்மோத்சவத்தில் நாத உபாசனை செய்து வருகிறார். அதற்கு முன்பாக 12 ஆண்டுகள் நாமகிரிப்பேட்டை கிருஷ்ணன் அவர்களுடன் இணைந்து வாசித்து வருகிறார். தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இசை வேள்வி நடத்தி வந்த உடுமலைப்பேட்டை அங்குசுவாமி என்னும் போற்றுதலுக்குரிய தவில் வித்வானிற்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி பெருமிதம் கொள்கிறது சின்ன மௌலானா நினைவு அறக்கட்டளை. இந்த விருதின்படி 1 லட்சம் ரூபாய்க்கான பணமுடிப்பு சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் வழங்குகிறது. அதனை வழங்கி அவரை கௌரவிக்க வேண்டுகிறோம். தொடர்ந்து அவருக்கு நினைவு பரிசு வழங்க மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு KN நேரு ஐயா அவர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Moving on to honoring and presentation of purse to senior Nadhaswaram and Tavil Vidwans. Palani Shri M. Shaktivel, Senior Nadhaswara Sangeeta Vidwan, and Tirukattupalli Shri T.R. Ramadas, Senior Tavil Vidwan, will be bestowed upon purse of rupees 25,000, shawl and a citation for their profound contributions spanning over 60 years. May I request Shri M. Venkaya Naidu Garu, Honorable former Vice President of India, to present this purse to Palani Shri M. Shaktivel, Senior Nadhaswara Sangeeta Vidwan. மூத்த தவில் வித்வான் திரு TR ராமதாஸ் அவர்களுக்கு 25,000 ரூபாய்க்கான காசோலையை வழங்கி பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்குமாறு மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு KN நேரு ஐயா அவர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறோம். ஏறத்தாழ 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இசைத்துறையில் இசையே தானாக மாறிய இந்த 2 மூத்த கலைஞர்களையும் வாழ்த்தி வணங்குகிறது டாக்டர் சின்ன மௌலானா நினைவு அறக்கட்டளை. வழி வழியாய் நூற்றாண்டுகளாய் இசையில் உயரம் தொட்ட நம் தேசத்தில் தொடர்ந்து மூத்த இசை கலைஞர்களை தொடர்ந்து வளரும் கலைஞர்களை கௌரவிப்பது அடுத்து வரும் நிகழ்வு. Presentation of Best Upcoming Artist Award for the year 2023-2024. This award goes to Ayarmalai B. Selvam, Nadhaswaram, Srirangam M. Muthukumar, Tavil. This award consists of cash award of rupees 15,000, certificate and shawl. May I now request Shri M. Venkaya Naidu Garu, former Vice President of India, to present this award to Ayarmalai B. Selvam for Nadhaswaram. வளர்ந்து வரும் தவில் கலைஞர் ஸ்ரீரங்கம் எம் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி 15,000 ரூபாய்க்கான பண முடிப்பை வழங்குமாறு மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு KN நேரு அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். This cash award is sponsored by Shastra University, Tanjavur and co-sponsored by VR Veerappan, Trichy. Dr. Chinna Moulana Memorial Trust is highly privileged to honor the young upcoming artists in the field of Nadhaswaram and Tavil. Moving on to presentation of musical instruments to deserving students. This is under Ashok Leyland CSR scheme. Every year, the trust is presenting one Nadhaswaram instrument in the memory of late Sri Venkatraman, Managing Director of Sangam Hotels, to a deserving student. This year, we are presenting this instrument to Selvi S. Saktivardhani from Thiruvayyaru. சங்கம் ஹோட்டல் நிறுவனர் அவர்களின் சார்பாக அவர்கள் வழங்கக்கூடிய இந்த விருது இந்த முறை செல்வி எஸ் சக்திவர்தினி, திருவையாறு திரு ஆர் சுந்தர் அவர்களின் மாணவி. அதனை வழங்குவதற்கு சங்கம் ஹோட்டல்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் திரு வாசுதேவன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அவரது தந்தையார் மறை திரு வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்களின் நினைவாக இந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
அடுத்தபடியாக திரு வி நகுலேஸ்வரன் இரும்பு தலை பரமேஸ்வரன் அவர்களின் மாணவர். அவருக்கு நாதஸ்வரம் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்து இரும்பு தலை பரமேஸ்வரன் அவர்களின் மற்றொரு மாணவர் திரு கே சிவபாலன் அவர்களுக்கு. திருநெல்வேலி இசைப்பள்ளியை சார்ந்த மாணவர் ஜெயபாபு அவர்களுக்கு அடுத்ததாக நாதஸ்வரம் வழங்கப்படுகிறது. மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு கே நேரு ஐயா அவர்களை சென்னை திரு ரகுராமன் குருகுலத்து மாணவர் எஸ் இன்ப அரசு அவர்களுக்கு நாதஸ்வரம் வழங்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். அவரை தொடர்ந்து சென்னை திரு ரகுராம் குருகுலத்தைச் சேர்ந்த மற்றும் ஒரு மாணவர் எஸ் அஸ்வின் அவர்களுக்கு நாதஸ்வரம் வழங்கப்படுகிறது. அடுத்து மூத்த தவில் கலைஞர் சென்னை திருவல்லிக்கேணி திரு சேகர் அவர்களின் மாணவன் டி சரண் அவர்களுக்கு தவில் வழங்கப்படுகிறது. டி சரண், ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சீனியர் தவில் வித்வான், சென்னை ஸ்ரீ சேகர். The next tawil instrument will be presented to the Government Music School student Salem, Shri R. Ragul. சேலம் மாவட்ட அரசு இசைப்பள்ளி மாணவர் திரு ஆர் ராகுல் அவர்களுக்கு தவில் வழங்க மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு கே என் நேரு ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். We request all the students and the awardees to come on stage for a group photo. நாதஸ்வரம் மற்றும் தவில் வழங்கப்பட்ட மாணவ செல்வங்களும் வளர்ந்து வரும் இசை கலைஞர்களும் மூத்த கலைஞர்களும் மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம். We request the upcoming artists and the students who were presented with Nadhaswaram and Tawil to come on stage for a group photo. Dignitaries and the students, please face the camera. Kindly, the camera will ask. K. Karthigeyan, son of Nadhaswara Vidwan Swami Malai Shri P.V. Kalidas, will be presenting a portrait created by him of Dr.Sheik Chinna Moulana to the trust. I kindly request S. Qasim, Managing Trustee, to receive this portrait. மூத்த நாதஸ்வர வித்வான் சுவாமிமலை திரு பி வி காளிதாஸ் அவர்களின் மகன் திரு கே கார்த்திகேயன் அவர்கள் ஷேக் சின்ன மௌலானாவை ஒரு படமாக வரைந்திருக்கிறார். அந்த படத்தை தற்போது சின்ன மௌலானா நினைவு அறக்கட்டளையிடம் வழங்குவார். அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் திரு காசிம் அவர்கள் அதனை பெற்றுக்கொள்வார். ஒரு மாபெரும் இசைக்கலைஞன் இசையாக, இசையின் வழி தோன்றலாக அவர்களுடைய உள்ளத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் என்பதற்கு இதுவே மிகச்சரியான சாட்சி. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்கிற குரலுக்கு இணங்க வாழ்ந்தவர் நம் ஷேக் சின்ன மௌலானா என்பது இங்கு நமக்கு நிரூபிக்கப்படுகிறது.
May I now request S. Qasim, Managing Trustee of Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, to honor Sri M. Venkaya Naidu Garu, former Vice President of India, with a shawl and memento. ஷேக் சின்ன மௌலானா அறக்கட்டளை நிறுவனர் திரு காசிம் அவர்களை மாண்புமிகு முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி திரு வெங்கையா நாயுடு ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கிறார். May I now request Shri Vasudevan, MD Shangu Chakra Private Limited, to honor the Honorable Minister Shri K.N. Nehruji with the shawl and memento. மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு K.N. நேரு ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்க சங்கு சக்ரா பிரைவேட் லிமிடெடின் நிர்வாக இயக்குனர் திரு வாசுதேவன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். மெய் வருத்தம் பாரார், கண் துஞ்சார், பசி நோக்கார், செவ்வி அருமையும் பாரார், எவ்வெவர் வினையும் தலைப்படார், கருமமே கண்ணாயினார் என்னும் புறநானூற்று பாடலுக்கு இணங்க திருச்சி மாநகரின், திருச்சி மாவட்டத்தின், இந்த தமிழகத்தின் வளர்ச்சி ஒன்றையே தன் கருமமாக கொண்டு நமக்காக உழைத்து வரும் மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு K.N. நேரு ஐயா அவர்களை அவர்களுடைய உரை ஆற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். பேரன்பும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய நம்முடைய முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி, எங்களது பெரும் மரியாதைக்குரிய ஐயா வெங்கையா நாயுடு அவர்களே, ஷேக் சின்ன மௌலானா அவருடைய ட்ரஸ்டின் சார்பாக நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சியிலே விருதுகளை பெற்றிருக்கிற பெரியோர்களே, விருதுகளை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கின்ற நிர்வாக இயக்குநர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். திரு துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்கள் அமைச்சராக இருந்த போதும் சரி, வாஜ்பாய் அத்வானி அவருடைய காலத்தில் அவர் இந்த சென்னை மாநிலத்திற்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்களோடும் இன்றைக்கு இருக்கிற நம்முடைய முதலமைச்சரோடும் நட்புறவாக இருந்து பல்வேறு நல்ல திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார் என்று சொன்னால் அது நேரடியாக நாங்கள் இருந்து பார்த்தவர்கள். அதே போல் அந்த மேலவையை நடத்துகிற பாங்கு, அவர் அப்படி அசால்ட்டாக அங்கே இருக்கிற அறிஞர் பெருமக்களை அழைத்து, வைகோ அழைத்தாலும் சரி, சிவா அழைத்தாலும் சரி, மிக சிறப்பாக மேலவையில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அழைத்து அனைவருமே அவருக்கு வேண்டியவர் என்ற காரணத்தால் அவருக்கு கட்டுப்பட்டு பேசக்கூடியவர்கள். அந்த சபையை நடத்துகிற பாங்கை நாங்கள் பார்த்து ரசித்திருக்கிறோம். அமைச்சராக இருந்தபோதும் சென்னைக்கு வருகின்ற போது பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து தந்தவர். இன்றைக்கு ஷேக் சின்ன மௌலானா அவருடைய ட்ரஸ்டின் 100வது ஆண்டு விழாவிலே அவர் வந்து திருச்சிக்கு வருகிறது, இங்கே கலந்து கொண்டது, அவரோடு நாங்களும் இருப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த பெரிய பேராக கருதுகிறேன். ஐயா அவர்களே, உங்களை என்றைக்கும் நாங்கள் மதிக்கிறவர்கள். எங்களது வாஜ்பாய் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற போது எங்களது கலைஞர் சொல்வார், ஏ ரைட் பர்சன் இன் ராங் பிளேஸ் என்று சொல்வார். அவருக்கு அது உடைய அப்படி இருப்பது, அவர் உறவாக வாஜ்பாய் அவர்கள் சிரித்து கொண்டே, அது எப்படி நாங்கள் ரைட் பர்சன் ராங் பிளேஸில் இருக்க முடியும், நான் ரைட் பர்சன் ரைட்டான இடத்தில் தான் இருக்கிறேன் என்று பதில் சொல்வார். அப்படி ஒரு உறவோடு இருந்த காலம் இன்றைக்கு இருப்பதை போல அல்ல. அன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த சபையை நமக்காக எடுத்து சொல்லுகிற தென் மாநிலங்களில் ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்கின்ற இடத்திலே ஐயா அவர்கள், வெங்கையா நாயுடு அவர்கள், அவருக்கு தெரியாத மொழி இல்லை, தெலுங்கு, ஆங்கிலம் மற்றும் பிற மொழிகளிலே பாண்டித்யம் பெற்று ஒருவரோடு ஒருவர் உரையாடுகின்ற நல்ல ஒரு பண்பாளர் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொண்டது எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. ஐயா,
மேயர் அன்பழகன் வந்திருக்கிறார், இந்த நகரத்தினுடைய தந்தை. அவரின் சார்பாக, திருச்சி மக்களின் சார்பாக உங்களை இருகரம் கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நானும் ஸ்ரீரங்கத்திலே பள்ளியிலே படித்தவன், ஸ்ரீரங்க ஹைஸ்கூலில் தான் நான் படித்தவன். எனக்கு அவர் சின்ன மௌலானா அவர்களை நேரடியாகவே நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர் இன்றைக்கு 100வது ஆண்டு விழா. இந்த ட்ரஸ்டின் சார்பாக சொல்கிறேன், நீங்கள் வாழ்ந்த இடத்திலே உங்களுக்கு உங்களுடைய பெயர் என்று நிலைத்திருக்கிற வகையிலே ஒரு அருமையான மாண்பு முதலமைச்சருடைய அனுமதியை பெற்று ஷேக் சின்ன மௌலானா பெயரிலே ஒரு நிறுவனத்தை, அங்கு இருக்கிற நம்ம அரசு நிறுவனத்தை தொடங்கி வைப்போம். அதில் வைப்பதற்கு நாங்களும் அந்த பணியை எடுத்து முடிப்போம் என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆந்திராவிலிருந்து காரவாடி கிராமத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும் ஸ்ரீரங்கத்து ரெங்கநாதரின் மீது அளப்பரிய அன்பு கொண்டவர். ஸ்ரீரங்கத்திலே இருந்து இன்றைக்கு பல்வேறு விருதுகளை உலக நாடுகளிலே பெற்றவர். அவர் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற நாச்சியார் கோயிலிலே பாடம் கற்றுக்கொண்ட அவர்களே சொல்கிறார்கள், இவர் போல மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி தந்த பாடத்தை பரிச்சயித்து மீண்டும் மீண்டும் அதை கற்றுத்தந்து கற்றுக்கொண்டு அருமையாக இருக்கிற மாணவர்களே சிறந்த மாணவர் என்று அவருடைய ஆசிரியர் சொல்லத்தக்க வகையிலே மிக சிறப்பான இடத்தை வைத்திருப்பவர். அவர் எல்லா உலக நாடுகளெல்லாம் சென்று இந்த நாதஸ்வர இசையை பரப்பியவர். எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நாதஸ்வரம் இசைத்ததில்லை, ஆனால் இசைக்கிறவருடைய சரியாக இசைக்கிறார்களா என்று கண்டுபிடித்து சொல்வதிலே எங்களுடைய கலைஞர் வல்லவர். அவருக்கு கண்டுபிடிவது ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்கள் மீது அளப்பரிய பெற்றுக்கொண்டவர். அதனால்தான் முத்தமிழ் பேரவை கட்டிடத்தை அவர் பெயரில் அமைத்து வருடந்தோறும் ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களுக்கு முத்தமிழ் பேரன் சார்பாக விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ராஜரத்னம் பிள்ளை அவருடைய குருநாதராக கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட அவர் எப்படி வாசிக்கிறார் என்பதை கற்றுத்தந்து மிக சிறப்பான ஒரு இடத்தை ஷேக் சின்ன மௌலானா பெற்றிருக்கிறார். இந்த நாதஸ்வர உலகிலே ஒரு மனிதனை ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒன்று சிறந்த பாடல் இருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் சிறந்த இசை இருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் சிறந்த உரையாடல் இருக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் யாரும் 5 மணி நேரம் ஒருவரை மனிதனை உட்கார வைக்க முடியாது. எனவே அப்படிப்பட்ட மனிதனை கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிற இசையை கற்று மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிய ஐயா சின்ன மௌலானா அவருடைய 100ஆண்டு விழாவிலே நாங்களும் பங்கு பெற வாய்ப்பு தந்த அவருடைய பேரப்பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்து, அவர்கள் புகழ் என்று நிலைத்திருக்கிற வகையிலே இந்த அரசு ஒரு காரியம் செய்யும். அதை முதலமைச்சருடைய அனுமதியை பெற்று உங்களுக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லி உங்களுடைய பணி சிறக்கட்டும் என்று வாழ்த்தி அமைகிறேன். வணக்கம், நன்றி. ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் ஆற்றிய நல்லுரைக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் ஐயா. May now request Shri M. Venkaya Naidu Garu, Honorable former Vice President of India, to present his presidential address. மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் திரு கே. நெஹ்ரு அவர்கள், டாக்டர் சின்ன மௌலானா அறக்கட்டளையின் செயல் செயலாளர் டாக்டர் சுந்தர் அவர்கள், டாக்டர் சின்ன மௌலானா அறக்கட்டளையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு காசிம் அவர்கள், நாதஸ்வர வித்வான் டாக்டர் ஷேக் சின்ன மௌலானாவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், திரு உடுமாலப்பேட்டை அங்குசுவாமி அவர்கள், திரு பழனி சக்திவேல் அவர்கள், திரு அய்யமாரி செல்வன் அவர்கள், திரு ஸ்ரீரங்கம் முத்துக்குமார் அவர்கள், இசை அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். புனித நகரமான திருச்சியில் டாக்டர் ஷேக் சின்ன மௌலானா அவர்களின் 100ஆண்டு விழாவில் நான் உங்களுடன் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியணும், பேச முடியாது. I understand Tamil. I understood what Nehru said also. But I will not respond to him now. Once I am out of politics, and also there is code of conduct, election code of conduct. I feel really delighted
to have this privilege of presiding over these centenary celebrations of a great son of this great country, Dr. Chinna Moulana. Dr. Chinna Moulana is nationally, internationally famous. And I feel happy that he came from our area, Sinaganjam, Prakasam district, to this holy town, Tiruchirappalli in Tamil Nadu, and then started reciting great musical skills in front of Swami, our got what we call great temple here today morning. I have been there, Ranganatha temple. Really very great architecture, greatness of those Chola empires. Cholas and Pallavans, they have spread this temple architecture not only within India but also abroad, including Angkor Wat in Cambodia. I pay my respect to the great sons of this great soil, Cholans, and also, as I said, Pallavans also for their great contribution. It gives me really a great joy to attend this centenary celebrations of Dr. Sheikh Chinna Moulana today in this holy town of Trichy. In popular consciousness, we associate some artists with an element of divinity when it comes to music. Dr. Sheikh Chinna Moulana Garu, with his imitable style of performing with the Nadhaswaram, known as the Mangala Vaidyam, which is synonymous with the auspiciousness, was one such legend. I call him as a legend, not great, but a legend. The saying, Susurveti, Pasurveti, Veti, Nadhaswaram Paniti, aptly describes the mesmerizing effect of Nadhaswaram music, not only on grown-ups, but also on children and also on animals. The Nadhaswaram, a unique musical instrument, cherished in South India, has a divine appeal and is revered as symbol of auspiciousness. Whenever there is an auspicious function in anybody's place, anywhere within the Bharatiya or culture, Nadhaswaram is played as a symbolic, auspicious gesture. That's why it's a word as a symbol of auspiciousness in our Hindu ancient Bharatiya culture. As we know, this holy vision of music and divinity is seen in weddings, in temple rituals, which has earned its titles as Rajavaidyam, that is royal instrument, and Mangala Vaidyam, auspicious instrument. Over centuries, temples have nurtured several art forms, the important ones being music and dance, which form the basic essence of Bhakti tradition. The temples in South India have been main inspiration and source of Bhakti tradition. Everyone present in a temple relishes the music emanating from Nadhaswaram, and over a period of time, this instrument became an integral part of temple celebrations throughout India, particularly South India. My dear sisters and brothers, Dr. Sheikh Chinna Moulana Garu needs no introduction, especially to such a knowledgeable audience hailing from this historic and auspicious city. He originally came from Karavadi village in Prakasam district,
otherwise known as Ongole district of Andhra Pradesh. Dr. Chinna Moulana garu emerged from a distinguished lineage of musicians, which has meticulously preserved and nurtured the art of Nadhaswaram playing for over 3 centuries in Andhra Pradesh. What an extraordinary feat that this is preserving and nurturing the art of Nadhaswaram playing over 3 centuries. It was under the tutelage of his father, Sheikh Qasim Sahib, that Dr. Chinna Moulana set out on his musical journey, moving on to other great masters in later years. Dr. Chinna Moulana handled the challenge presented by different systems and various schools of thought with unwavering dedication and diligent practices. His steadfast belief in the importance of a singular mentor and coherent musical approach remained a guiding principle throughout his artistic pursuit. As anyone familiar with Dr. Sheik Chinna Moulana garu's work and style knows that Thiruvadurai T.N. Rajaratnam Pillai, TNR, remained Chinna Moulana's beacon of inspiration for a long time. Throughout his formative years, that is initial years, I am told that Chinna Moulana ji avidly listens to the TNR concerts and gathered a collection of his gramophone records. Each morning at 4 a.m., he would immerse himself in TNR's recordings, meticulously studying every nuance of his technique and also the style, tirelessly practicing the intricate sanganities until he achieved perfection. Dr. Chinna Moulana distinguished himself through his unwavering commitment of serving the authenticity of Sahitya, Patanatara and Raga Alapana. He imparted this reverence for tradition to his students and emphasizing the integral role of Sahitya in evoking the sense of composition, particularly those of the Trinity. Dr. Sheikh Chinna Moulana garu was against the habit of writing down the notations and the Sahitya on paper. His view was music must be taught and learned like Vedas. All the kritis must be memorized. Such was the level of his commitment. His relationship with contemporaries and seniors alike were characterized by mutual respect and friendship. Dr. Chinna Moulana accorded equal importance to all accompanying artists, recognizing their contributions also. During the Tyagaraja Aradhana at Thiruvarur, Dr. Chinna Moulana rendition of the Kedar Gowda Kriti, Tulsi Bilva and Kapiraga Kriti, Yanta Sokyamani elicited high praise from the luminaries like Lal Gudi Jayaramanji and M.S. Subbalakshmi Garu, who were captivated by the sublime atmosphere he created. Sorry. My sisters and brothers, I am sure many of you also are aware of the fact that while remaining deeply appreciative of Hindustani music, Chinna Moulana ji harbored a particular fondness for maestros like Ustad Abdul Karim Khan, Ustad Bade Ghulam Ali Khan, and the wizard of Sahanai, Ustad Bismillah Khan. His friendship with Ustad Bismillah Khan was said to be legendary. And their joint performance on Doordarshan's inaugural broadcast in the 1970s remain etched in the memory of viewers. A man of simple means, Dr. Chinna Moulana's philanthropic endeavors
particularly in the form of Annadanam, those days reflected his deep-seated compassion for the less fortunate. The musical journey of Chinna Moulana Garu waved its way through multiple centuries and iconic events in various countries. For instance, in 1972, Dr. Sheik Chinna Moulana performed at the prestigious Third International Asian Trade Fair in New Delhi. In February 1973, he graced the historic Red Fort again in New Delhi upon the invitation of the Government of India, making the nation's 25th anniversary of independence. As they say of great music, his musical journey transcended borders. Music has no border. It has no caste. With notable performances across many parts of the globe. A devoted teacher of his art, Dr. Chinna Moulana also dedicated himself in educating others about Nadhaswaram music through numerous lecture demonstrations both in India and abroad. Because Indian philosophy is share and care. Share and care the wealth, share and care the knowledge, share and care of any expertise with others. That has been our Hindu ancient cultural tradition. Dr. Chinna Moulana Garu also dedicated himself to educating others about Nadhaswaram music through numerous lecture demonstrations, both in India and abroad. Recognizing his contribution, the government of Tamil Nadu appointed him as the state artist and bestowed upon him the title of honorary professor at Raja's Government Music College in Tiruvallur, Tamil Nadu. Settling in Srirangam, Tamil Nadu, Dr. Chinna Moulana established the Sarada Nadhaswara Sangeeta Ashram with the mission of impairing musical knowledge, particularly Nadhaswaram, playing to the younger generation. His impact transcended music, as seen by the Government of India's Film Division documentary on his life, selected the prestigious film festivals, including the 31st National Film Festival in India, Indian Panorama 2000, and the International Film Festival of India. Dr. Sheikh Chinna Moulana Garu received host of awards and titles, far too numerous to recount here. Today morning I had an opportunity to visit his residence, the ancestral house, and see the number of awards that were given to him on different occasions. As I always say, honoring such legends of the society is honoring ourselves. Honoring great people has been our tradition. Honoring, remembering, and then passing on that knowledge, that talent to the next generation has been part of our culture. We should continue with that. And as long as Nadhaswaram is played, I am sure Dr. Chinna Moulana's name will echo in the world of music. As long as Nadhaswaram is there, the name will remain. Music, dance, and the other art forms, they give you lot of knowledge, they give you respect for culture, they give you respect for tradition, they inspire you, they make you calm, and moreover, music always gives solace to everybody's soul and mind. Solace, ఓదార్పు. అంతటి మహత్తరమైన యొక్క ఈ నాదస్వర విద్యను అభ్యసించి దేశంలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్న షేక్ చిన్న మౌలానా గారికి నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఆయన యొక్క జ్ఞాపకార్థం. అలాంటి మహనీయుడి యొక్క ఈరోజు ఆ శత జయంతి ఉత్సవంలో పాల్గొనడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. I also would like to compliment
his grandsons, Sri Qasim and Babu, for forming a trust and carrying on the memory of this great person. And that's a great service to the society. They are following the traditions of their grandfather and continue the practice. As I was telling you, today morning, I had an occasion to visit his house and I saw his granddaughters also rendering music, beautiful music at this young age. This is continuing tradition of the knowledge that their grandfathers or great-grandfathers acquired to the present generation and passing on to the next generation. It's a very good step. And as I told you, Sri Qasim and Babu, they deserve all the appreciation for carrying forward the traditions. And as a humble gesture on my behalf, from my pension, I don't have much income, though my children are well seated that way. I will contribute 5 lakh rupees from my pension to the Maulana Memorial Trust to carry forward this great legacy. Nandri, Vanakkam. That was an enthralling speech, sir. Soul touching indeed. That showed the knowledge system and the value system you possess from the intrinsic nuances like Kedara Gaula Ragam, which Maulana ji mastered, till the concept of sharing and caring. That was literally enlightening. Let us follow your footsteps and let us make Vasudhaiva Kutumbakam possible. Thank you so much. And you are a people's president indeed. Our heartfelt salutations and heartfelt gratitude for such a soul-touching, committed speech that literally will prevail the values that you possess around this globe. Thank you so much. On behalf of Dr. Chinna Moulana Memorial Trust, we bow down for the extrinsic values that you exhibited now. Thank you so much, sir. Now we move on to honoring the artist of the day with shawl and mementos. May I request our Honorable Vice President, former Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu Garuji, to present the shawl to the artists. Vidwan, who are going to perform in today's concept. Yeah. Vidwan Tanjavur Shri T.R. Govindarajan ji on special towel. Please come on stage. We request Vidwan Tanjavur Shri T.R. Govindarajan ji to come on stage. We request our Honorable Vice President ji to honor him with the shawl. மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு K.N. நேரு ஐயா அவர்களை மூத்த தவில் வித்வான் திரு ஸ்ரீ T.R. கோவிந்தராஜன் அவர்கள் இன்றைக்கு சிறப்பாக இந்த கச்சேரியில் வாசிக்க இருக்கிறார். அவருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கும்படி அமைச்சர் அவர்களை அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Now on the vocals we have Vidwan Shri Abhishek Raghuram. May I now request our Honorable former Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu Garuji, to honor Vidwan Shri Abhishek Raghuram with the shawl. And I request Honorable Minister of Municipal Administration, Government of Tamil Nadu, Shri K.N. Nehru ji, to present the memento to Shri Abhishek Raghuram. Now we have Vidushi Akkare Sublakshmi on the violin. She'll be honored with the shawl by the Honorable former Vice President ji and with the memento from the Honorable Minister of Municipal Administration, Government of Tamil Nadu. Vidwan B.C. Manjunath is on Mridangam. Vidwan Trichy S. Krishna Swamiji is on Ghatam.
May I request him to come on stage to be honored. May I now request Sri Venkaya Naidu Garu to honor our MC for the day, Srimati Gomati Venkat, who has wonderfully supported us with her beautiful voice for MC today, with a shawl and a memento. May I now request Sri N. Shekhar, Honorary Secretary of Rasika Ranjana Sabha, Trichy, to present the oath of thanks. I take it back, it is words of thanks. Most respected dignitaries on the dais, all the artists, ladies and gentlemen, I have great pleasure in proposing the word of thanks. By the grace of God Almighty, we have successfully inaugurated the centenary celebration of Sangeeta Kalanidhi, Padma Shri awardee, Sheikh Chinna Moulana Sahib. Something well begun is half done. Endaro Mahanapavalu Andariki Vandanamulu. I am privileged to express my heartfelt gratitude to our Honorable former Vice President Sri Venkaya Naidu Garu for gracing this momentous occasion with his august presence and for inaugurating and presenting over the jubilant inaugural function in the midst of his busy schedule. நம் மண்ணின் மைந்தர் திருச்சி மாவட்டத்தின் தனிப்பெரும் அடையாளம் மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு K.N. நேரு அவர்களும் நமது நகரத்தின் மேயர் மாண்புமிகு மேயர் திரு அன்பழகன் அவர்களுக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். விழாவிற்கு மிருகு சேர்த்த வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதாளர் திரு அங்குசாமி அவர்களுக்கும் மற்ற மூத்த வித்வான்களுக்கும் சின்ன மௌலானா அறக்கட்டளையின் சார்பாக நன்றிகள் பல. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த அரங்கத்தை நமக்கு அளித்து வரும் சங்கு சக்கரா ஹோட்டல் குழுமத்தாருக்கும் வெகு சிறப்பாக அரங்கத்தை அமைத்து கொடுத்த கோட்யார்ட் மேரியட் நிர்வாகிகளுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். விழாவிற்கு திரளாக வந்திருக்கும் நாதஸ்வர தவில் கலைஞர்களுக்கும் இசைக்கலைஞர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள் சிறப்புற நடைபெற உதவிய நிறுவனங்களுக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் கனிவான நன்றிகள். நூற்றாண்டு விழாவின் முதல் இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தவிருக்கும் திரு அபிஷேக் ரகுராம் மற்றும் அவரது குழுவினருக்கும் எங்களது உளங்கனிந்த நன்றிகள். விழாவிற்கு ஒத்துழைப்பு அளித்து காவல்துறை நண்பர்களுக்கும் ஒளி அமைப்பாளர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். நிகழ்வை உலகெங்கிலும் பரப்பிட எங்களுடன் இணைந்துள்ள பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் எங்கள் நன்றிகள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஷேக் சாஹிப் மீது கொண்ட பக்தியால் இவ்விழாவில் இணைந்துள்ள ரசிகர்களுக்கும் எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள்.
நன்றி.